Okay, we have already studied about the ideal transformer. So in an ideal transformer, if we want to represent it in in a electrical circuit, so just consider we are giving a connecting a load on the secondary side. In ideal transformer, we didn't consider this load. Now we are considering if we are connecting a load on the secondary side, there will be a current flow I2 in it. Then if we want to transfer all the parameters in secondary into primary, നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. എന്താ, നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസോ ഇൻഡക്റ്റൻസോ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലോസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ലോസ് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോമർ. സോ നമ്മളൊരു ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ കണക്ടിങ് എ ലോഡ് ഓൺ എ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ, വി ഹാവ് എ പാരാമീറ്റർ ZL, ഇമ്പിഡൻസ് ഹാവ് ഇത്. സോ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിംഗ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം. നമ്മൾ നോർമലി ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐദർ ഇൻ ദ പ്രൈമറി സൈഡ് ഓർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി സൈഡിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലോട്ട് എല്ലാ പാരാമീറ്ററിനെയും അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. We cannot represent a magnetic coupling in an electrical circuit. Electrical circuit means it should be a closed circuit. ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം. We can't represent an electrical circuit as a like this because there is no physical connection between these two windings. So there is no current flow in between these two windings. So we can't represent a magnetic circuit as an electric circuit. Magnetic circuit means that is there is no physical connection between that two windings. We are going to transfer this magnetic circuit into an electrical circuit. So ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം ഈ സെക്കൻഡറിയിൽ കിടക്കുന്ന ലോഡിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ZL dash and we are applying a voltage on this primary. This is the only electrical circuit for an ideal transformer. But what will be the value of ZL dash when it transfer from secondary to primary? അത് നമ്മൾ നോക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മളൊരു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിങ്ങിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഈ റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈൻഡിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയും നമ്മൾ പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ലോഡ് മാത്രമാണ്. ബാക്കി ലോസ് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ റെസിസ്റ്ററോ ഇൻഡക്റ്റൻസോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. That means one second. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം what will be the equation of an ideal transformer. It is V1 I1. Input volt ampere is equal to output volt ampere എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. So we know that V1 by V2 is equal to I2 by I1 എന്ന് അറിയാമല്ലോ. Okay. Now power on secondary side എന്ന് പറയുന്നത് which is V2 I2 cos phi 2 ആയിരിക്കും. Equivalent impedance ZL dash എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ZL dash is the equivalent impedance of the load on the secondary side as referred to primary side എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. On primary side, equivalent impedance on primary side is ZL dash. So we can write it as primary side ലെ impedance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? V voltage divided by current terms ല് V divided by V by I എന്നല്ലേ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറയാം, വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ് റേഷ്യോ. അപ്പൊ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് V1 by I1 എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് V1 by I1 നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? വാട്ട് ഇസ് V1 by V2 is equal to N1 by N2 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. V1 by V2 is equal to N1 by N2 ആണ്. So from this V2 എന്താണ്? V2 is equal to V1 we can write V1 as V2 into
ഈ V1-നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. എന്താണ് കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V2 ഇൻറ്റു N1 ബൈ N2 എന്ന് വരില്ലേ? V1 is equal to V2 into N1 by N2 എന്ന് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ I1-ന് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം I2 by I1 is equal to N1 by N2 ആണ്. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് I1-ന് I2-ന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം. I2 is equal to again എന്താ വരിക? I2 into I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I2 into N1 by N2 എന്ന് വരും. സോ we can write it as V2 by I2 into N1 by N2 whole square എന്ന് എഴുതാം. N1 by N2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ആണ്. So we can write it as ZL dash is equal to what? ZL. V2 by I2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Load on the secondary side. Load impedance on the secondary side into K square. Transformation ratio square കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ മതി. Okay. Then how can you find out the transformation ratio? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ തരുവാണ്. അതിന് പ്രൈമറി സൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലുള്ള, അതായത് പ്രൈമറി സൈഡ്, when we are going to transfer the parameters from secondary to primary, then transformation ratio should be taken as which is the destination place that should be taken on the numerator. Okay, ഇവിടെ N1 അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ K എന്ന് പറയുന്നത് N2 if it should be N2 by N1 or N1 by N2 ഏത് വേണമെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. How can you identify it? You should remember one thing only, which is the destination place, that number of turns should be at the numerator, and from where you are going to transfer, that should be at the denominator. നിങ്ങൾ എവിടോട്ടാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്ലേസ് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ നോക്കുക. സെക്കൻഡറിയിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പ്രൈമറിയിലായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്ലേസ് ഇസ് primary. So primary number of turns should be at numerator and the other one should be at denominator. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ലോഡ് വാല്യൂ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോയുടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതെങ്ങനെയാണ്, ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അറിയേണ്ടതുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ ഹൗ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻടു കെ സ്ക്വയർ അതാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ഇംപിഡൻസ്, ലോഡ് ഇംപിഡൻസ് നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാരാമീറ്ററിന് പ്രൈമറിയിലോട്ട്, സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇക്വലന്റ് ഇംപിഡൻസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഇക്വലന്റ് ഇംപിഡൻസ് ഓൺ പ്രൈമറി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? V1 by I1 ആണ്. V1 by I1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്, നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡറിയുടെ ടേംസിലോട്ട് മാറ്റുക. അപ്പോൾ V1 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് V2 എഴുതുമ്പോൾ V2 ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ N1 by N2 ആണ്. അതേപോലെ I1 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ I2 ഇൻറ്റു N1 by N2 ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അതിൽ വരും. V2 by I2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോഡ് ഇംപിഡൻസ് ആണ്. അതുപോലെ അതായത് ഇംപിഡൻസ് ഓൺ സെക്കൻഡറി സൈഡ്, ഇംപിഡൻസ് ഓൺ സെക്കൻഡറി സൈഡ് എന്താണ്? ലോഡ് ഇംപിഡൻസ് ആണ്. ഇൻറ്റു N1 by N2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതായത് ജനറലി നമുക്ക് പറയാം, ഒരു സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ പ്രൈമറിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ലോഡ് ഇംപിഡൻസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പാരാമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് an ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആസ് a single with load, ideal transformer with a single load as an electrical circuit as ZL dash, and V1 is given to this circuit and I1 is the current flowing through it. Okay, and represent. Now we are going to study about
practical circuit, practical transformer. Okay, so actual transform with now first we are considering without load. Okay, practical transformer without load. Okay, practical transformer. What അപ്പോൾ നമ്മൾ ideal transformer what we have assumed in ideal transformer, there will be no resistance, but actually in a transformer രണ്ട് windings ഉണ്ടല്ലേ, there will be primary winding and secondary winding. These are copper windings, so there will be some resistance present on that. So we can take the primary winding resistance as what? Primary winding resistance as R1 and secondary winding resistance as R2. Okay, primary winding resistance secondary winding resistance എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. There should be some resistance present in primary and secondary winding. So due to this resistance there will be some voltage drop in two windings. രണ്ട് windingസിലും ഒരു voltage drop ഉണ്ടായിരിക്കും. And also all the flux linked with the primary does not link with the secondary. നമ്മൾ in ideal transformer നമ്മൾ എങ്ങനെ assume ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, complete fluxും സെക്കൻഡറിയിലോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കും. But there will be some leakage flux on the air gap. A part of the flux completes this magnetic circuit by passing through the air. That flux is known as leakage flux. So that MMF will be on the primary will be proportional to that leakage flux also, and MMF on secondary also proportional to flux leakage on the secondary winding also. So flux which links with the winding of transformer is known as flux which links with the windings of transformer are the leakage flux. So a transformer with a magnetic leakage is equal, we can be represent as an ideal transformer with an inductive property connected with that primary and secondary. Okay, and we are just represented our ideal transformer, sorry, like this. Okay, this is an ideal transformer with the primary winding and we apply voltage on here, and this is the ideal transformer. There is no resistance and no leakage reactance. But in a practical transformer there will be some resistance and on primary and secondary winding. So we have to consider R1 and R2 on both the winding. Okay, and there will be some leakage flux or air gap flux will be there. That flux will also produce any inductance property on that winding, leakage inductance, which is known as leakage inductance. So that inductance property you have to take as L1 on primary and L2 on secondary. So നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീനെ, അതായത് we are considering the practical transformer which have winding resistance and winding leakage reactance. There will be some inductance on it. So we can represent which is electrically as an ideal transformer with a resistance and an inductance. നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെ we cannot measure this resistance with an ohmmeter. ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ohmmeter കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതൊരു ഫിക്സിഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ. Actually there is a resistance on that winding, and also due to this leakage flux there will be some leakage inductance also. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ there should be some losses in the primary and secondary winding. Okay, so we can consider these two properties of it. That means R1, R2 and L1, L2 of the practical resistance on an electrical circuit. So how can we represent a practical transformer? We can represent a practical transformer as an ideal transformer which is connected with a magnetic leakage, that is this L1 and L2 and our winding resistance R1 and R2. ഒരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് എ practical transformer as like this. On the primary winding you should be connect
a resistor and an inductor. Okay, this is your primary winding. So you can consider R1 and L1. L1. Okay, R1 and L1. On the primary winding, you consider the core, and in the secondary winding also, there will be a reactance and a resistance. Okay, that is L2 and R2. Okay, so V1 is the applied voltage on primary and terminal voltage on secondary is V2. So an ideal transformer with winding resistance and leakage reactance is the practical transformer. So here you can see, what will be your input voltage, that is V1. V1 is your input voltage. V1. Actually, what will be the drop present in the primary due to this resistance and inductive reactance property? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു വൈൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ വി ഗിവ് ആൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് V1, a current will flow through this winding, that is I. When a current flows through this winding, there should be some drop due to this resistance and inductive property. There will be some inductive reactance. So an EMF induced in this winding, primary winding, E1 will be always less than V1. That means E1 should always less than V1. There will be some voltage drop. So V1 minus that current drop is taken as IR drop. Here you have to consider resistance plus J, inductive reactance is X. This is the drop on the primary winding. That will be your induced EMF E1. നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ R എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, റിയാക്ടൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. A+IB ഫോമിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. So R1 is the resistance, JX1 is the reactance produced by this inductor L1. Okay, so a practical transformer can be represented as an ideal transformer with winding resistance and inductance. So we know that when we apply a voltage V1 on the primary winding, there will be some voltage drop due to these parameters. So we can write as induced EMF E1 as V1 minus I into IR drop. Drop present in that primary winding is I into R1 plus JX1. So we know that E1 is always less than V1. Induced EMF, ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF എന്ന് പറയുന്നത് which always less than V1 ആയിരിക്കും. Similarly on the secondary winding, due to the linkage of flux, mutually induced EMF will be produced, that is E2. What will be the equation of E2? E2 is equal to what? Not E2. Here E2 is the, I am going to explain. An induced EMF E2 will be produced here. That is the EMF in that secondary winding. But at the terminal there will be a voltage V2. E2 will not be equal to V2 because there will be some drop. E2 will always greater than V2 because there is some drop due to these two parameters. So we have to consider E2 minus that drop. Here there is a current I2 on the secondary winding when there is a load. So we consider secondary current I2 into R2 plus JX2. So E2 minus I2 R2 plus JX2 will give the terminal voltage V2. So always remember, induced EMF in secondary will be higher than terminal voltage. Terminal voltage will always less than our induced EMF in secondary. അത് ഓർത്ത് വെക്കാം. പ്രൈമറിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന്റെ അത്രയും ഒരിക്കലും EMF ആയിട്ട് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E2 on secondary will not be same as the terminal voltage of secondary winding. There will be some winding resistance and leakage reactance. So we have to consider that drop also. So terminal voltage is always less than mutual induced EMF E2. Okay.
So we can represent our practical transformer as like this. Actually, your ideal transformer is this: primary winding on one side and secondary winding on side. Okay, this is your ideal transformer. When a transformer with magnetic leakage reactance on the winding, so we can consider that leakage winding reactance as inductor, and which is equivalent to this one, ideal transformer with leakage reactance. And when we consider the winding resistance also, we can represent like this. So an ideal transformer with winding resistance on primary R1 and reactance on this primary and R2 and X2 on secondary will be the practical transformer. Okay. And V1 is the input voltage and E2. E1 is the induced EMF, E2 is the induced EMF in secondary, and V2 is the terminal voltage. Ideal transformer ആയിരുന്നപ്പോൾ V1 is equal to E1 എന്നാണ് നമ്മൾ assume ചെയ്തത്, because there is no losses എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ assumption. Now we are concluded in a practically it is not possible. There should be some resistance and leakage reactance in the winding itself. So we can represent like this. Okay. Thank you.